Hi guys, I'm happy to welcome you on Apple Tree channel. Unit 4, Broaden up your mind. Lesson 1. A daily, a weekly, a monthly. Speaking. It's a pleasure to meet you again. Сьогодні у нас урок говоріння. Працюємо на сторінках 194, 195, 196, 197 та 198. So the first task is choose your answers to the questions or add your own ones and explain your answers. Оберіть свої відповіді на питання або додайте свої власні, поясніть свої відповіді. 1. Why do you read a newspaper? Чому ми читаємо газету? A. Because it has interesting articles, тому що вона має цікаві статті. To find out what happened. Дізнатися, що трапилось. For sports results. Через спортивні результати. And for school news. Задля шкільних новин. So, as for me, I read a newspaper because it has interesting articles. 2. Do you believe what you read in the news? Чи вірите ви в те, що ви читаєте в новинах? Yes, all of it. Усе вірю. Yes, most of it. У більшість. Yes, some of it. В деякі. Or no, none of it. У жодні не вірю. Yes, most of it. I believe in most of it. And what about you? Give your own answers. Exercise 2. Look at the magazine covers below. Поглянь на обкладинки журналів. Which one or ones would you like to read and why? Які б ви хотіли прочитати? I'd like to read film reviews, maybe. And adventures. Because first of all, I like watching new films, new stories, new movies, and I like to watch some programs about adventures, especially in English. What do you think you will find in it? So, in the film review, I will find a lot of tags or reviews about new films, and in the magazine about adventures, I will find a lot of new information about new places I'd like to visit, maybe. Exercise 3, вправа 3a. Read the teens' opinions about the newspapers and the topics they are interested in. Прочитай думки тінейджерів, підлітків з приводу газет та тем, які їм цікаві. So now let's read Sue's opinion. 17 years old. I don't read papers. Я не читаю газети. They are too boring. Вони занадто нудні, нецікаві. I prefer to look through magazines about fashion. Я полюбляю переглядати журнали про моді. It is more interesting to me. Це більш цікавіше для мене. Mike, 15 years old. I'm interested in music and I read a lot of articles about my favorite groups and singers. Я цікавлюсь музикою, я читаю багато статей про мої улюблені групи та співаків. I like to learn more about their private lives. Мені подобається вчити щось або дізнаватися про їхнє приватне життя. I don't like to read politics. Мені не подобається читати про політику. It is dull and boring. Нудно і нецікаво. Reading about music is more entertaining. Читати якісь новини про музику для мене є розважальною справою. Rick, 16 years old. I'm fond of computer. That's why I prefer playing computer games. Мені подобається комп'ютер, тому я переважно граю у комп'ютерні ігри. Reading papers is a waste of time. Читати газети – це марно витрачати час. And Liz, so she is 13 years old. Most of all I like comics. Більш за все мені подобаються комікси. They tell short funny stories and it's very entertaining to read them. Вони розповідають нам коротенькі, цікаві, кумедні історії і читати їх дуже розважає мене. My mother likes them too. Моя матуся любить їх також. Okay, so what are these teenagers? What topics are these teenagers interested in? So, Sue is interested in fashion. Sue цікавиться модою. Mike is interested in music.
Майк цікавиться музикою. Rick is interested in computer games. І Рік цікавиться комп'ютерними іграми. And Liz is fond of comics. А Ліз цікавиться, вона полюбляє комікси. B. Look through the opinions again and say what every person thinks about newspapers. Use the scheme below. Знову проглянь думки наших тінейджерів з приводу газет і скажи, що кожен думає про газети. So, let's talk about Sue. Давай з тобою поговоримо про Sue. So, Sue is a young woman of 17. Sue – молода особа, молода жіночка, можна сказати так, в 17 років. So, she is interested in fashion magazines. Вона цікавиться журналами з моди. She doesn't read newspapers because she thinks they are boring. Вона не читає газети, тому що вона вважає, що вони нецікаві. She believes that fashion magazines are more interesting. Вона вірить у те, що журнали з моди більш цікаві. Давай ще зробимо для прикладу історію про Майка. So, Mike is a young man, молодий чоловік, of 15. So, he is interested in music and reads articles on his favorite groups. Він цікавиться музикою, читає статті про свої улюблені групи. He doesn't read of politics because he thinks it's dull and boring. Не читає про політику, тому що він вважає, що це нецікаво і нудно. He believes that reading about private lives of music stars is more entertaining. Він вірить у те, що читати про приватне життя деяких зірок більш є розважаючим для нього справою. Розповіді про Ріка та Ліз зроби самостійно. Exercise 4A and B. Interview some of your classmates about their favorite teen magazine. Use the questions below. Запитай своїх однокласників про їхні улюблені журнали. Використовуй подані питання. Why is it better than others? Чому цей журнал краще за інший? What is the most interesting, boring, useful part of the magazine? Яка найбільш цікава, найбільш нецікава, корисна частина цього журналу? І вправа 4b. Make a short presentation of magazines you learned about. Зроби коротеньку презентацію про ті журнали, про які ти дізнався. Ну що ж, у цьому випадку варто опитати своїх однокласників і зробити коротеньку доповідь щодо цього. Exercise 5. Name a newspaper or magazine which you and your family read regularly. Назви газету або журнал, яку ви або який ви читаєте зі своєю сім'єю постійно. Скажи, if it is a daily, weekly or monthly publication. Скажи, чи це щоденна публікація, щотижнева або виходить він щомісяця. How large it is and how many pages it consists of. Наскільки він великий і зі скількох сторінок він складається. What it looks like. Як він виглядає. What kinds of readers may be interested in it. Який тип читачів може бути зацікавленим. And what reputation this newspaper or magazine has. Яку репутацію, славу, так, ця газета або журнал має. Наприклад, My family and I always read The Sun. Ну, наприклад, газета «Сонце» хай буде. It is a daily newspaper. It is a daily publication. It is large and it consists of 50 pages. It has got a bright cover, so that is why it is quite eye-catching. Вона привертає увагу, обкладинка. What kinds of readers may be interested in it? I think, in my opinion, all ages may be interested in this newspaper because there are a lot of interesting articles and stories. So, this newspaper is a tabloid. Створи свою власну розповідь з приводу своєї улюбленої газети або журналу. Можливо, тобі для цього знадобляться такі слова, як creativity – творчий підхід, gadget – amazing – дивовижний, to encourage – заохочувати, to establish – встановлювати, to care about somebody – піклуватися про когось.
Exercise 6. Discuss why it is often difficult to make a choice which newspaper to buy or to subscribe to. Обсудіть, чому часто так важко обрати, яку газету купити або на яку газету підписатися. Say what helps you to make this choice. Скажи, що допомагає тобі зробити цей вибір. You may use the following phrases. Можеш використовувати дані вирази. A great choice of – великий вибір. A great variety of – велике різноманіття. To appeal to – стосуватися, відноситися. To raise an interest – підвищувати інтерес. In different newspapers and magazines – у різних газетах та журналах. For all tastes – для усіх смаків. Look attractive – виглядати привабливо. A wide range of topics and problems – широкий перелік тем та проблем. Serious – серйозний. Entertaining reading – розважальне читання. Sometimes it's quite difficult to choose maybe what newspaper to buy or to subscribe to. Інколи важко обрати, так? На яку газету підписатися або яку газету придбати. So, the reason is that there is a great variety of editions for sale, especially nowadays. They appeal to readers with different interests and preferences. Also, a person may have different interests not covered in one edition. Serious newspapers don't maybe look attractive. Серйозні газети не виглядають привабливо. While maybe the tabloids are quite attractive and eye-catching because there is a wide range of topics and problems. Now let's do exercise 7. Read the advertisement. Прочитай оголошення. If you like fashion, pop music and TV stars, this magazine is for you. Якщо тобі подобається мода, поп-музика та телезірки, то цей журнал для тебе. You also get horoscopes, love stories, cartoons, quizzes and a problem page. Також ви отримуєте гороскопи, історії про кохання, мультики, quizzes, вікторини і проблемну сторінку. You can even cut out the photos to put on your bedroom walls. Ви можете навіть вирізати фотокартки, аби повісити на свої стіни у спальній кімнаті. Exercise 7b. Working groups. Працюємо в групах. Give your own idea of the contents for a school magazine, which may be interesting for pupils of your age. Дай свою власну ідею щодо змісту шкільного журналу, який може бути цікавим для учнів твого віку. Advertise it as in the example above. Та прорекламуй його, як це було зроблено у прикладі над цим завданням. Наприклад, if you like going to school, taking part in school events, this magazine is for you. You also get school news, schedules of our extra activities, extra classes, quizzes, and a problem page. Why not? Exercise 8. Read one of the news from the school newspaper and write an interview with one of the heroes. Прочитай одну з новин із шкільної газети і напиши інтерв'ю з одним з героїв. Отже, teen heroes – підліткові герої, герої-підлітки. Sarah R. 13, Celia G. 13 and Brian B. 14 put their lives at risk while they were saving their friend Amy W. 14 in a fire yesterday. Сара, Селія, Брайан ризикували своїми життями у той час, як вони спасали свого товариша Емі з вогнища учора. Sarah was just leaving the school building when she heard a bang and then a loud scream. Сара тільки-но виходила з будівлі школи, коли вона почула вибух, а потім гучний крик. It was coming from the chemistry lab. Він доходив з лабораторії. She ran towards the lab, but there was already smoke in the hall. Вона побігла у напрямку лабораторії, але уже був дим у холі, в коридорі. Her eyes were itching and she started coughing.
У неї свербіли очі, і вона почала кашляти. She wanted to call 999, but her mobile phone was dead. Вона хотіла зателефонувати 999, але її мобільний телефон вимкнувся. While she was shouting for help, the fire alarm went off. В той час, як вона кричала на допомогу, спрацювала пожежна сигналізація. Celia and Brian came running from the nearby playground. Селія і Брайан прибігли з грального майданчика поблизу. They didn't hesitate a moment. Вони не вагалися жодної секунди. Amy had to be saved. Емі мала бути врятованою. The girls soaked their jackets in water. Дівчата змочили свої жакетики у воді. Brian took the fire extinguisher and off they went. Брайан взяв вогнегасник, і вони пішли. While they were running to the lab, Brian tripped over something. У той час, як вони бігли у напрямку до лабораторії, Брайан через щось перецепився. It was Amy. Це була Емі. She was on the floor. Вона лежала на підлозі. She was lying unconscious. Вона була непритомна. They carried her out of the building, and Celia gave her mouth-to-mouth respiration. Вони винесли її з будівлі, і Селія зробила їй дихання рот в рот. Her first aid gold medal finally paid off. Її перша допомога нарешті окупилася. Amy woke up. Емі прокинулась. They were all coughing, crying and laughing at the same time when the fire brigade and the ambulance arrived. Вони усі кашляли, кричали та сміялися водночас, коли приїхала бригада пожежників і швидкої допомоги. І так, які ж питання можна поставити? When did it happen, коли трапилось? What did you do to save Amy? Що ви робили, аби спасти Емі? Who helped you to save Amy? Хто допомагав спасати Емі? Where were you when you heard a loud scream? Де ви були, коли почули галас? How did you save Amy? Як ви врятували Емі? Why did Amy get into trouble? Як Емі потрапила у халепу таку? How many people helped you to save Amy? Скільки людей брали участь у спасінні Емі? So, our video lesson is over for today. Thank you for your attention. Побачимося на наступному уроці з письма. Goodbye. Take care of yourself. See you soon.